guys, welcome back to the channel. I really hope అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. ఎందుకింత హ్యాపీగా ఎక్సైట్మెంట్ లో ఉంది అనుకుంటున్నారో, నేను ఫైనలీ కొత్త అపార్ట్మెంట్ కి మూవ్ అవుతున్నా. ఈ రోజు నేను అనుకున్నట్లే అన్ని టైంకి అయిపోయినాయి. అంటే ఇక్కడ కొత్త అపార్ట్మెంట్ కి మూవ్ అయ్యే ముందు చాలా పెద్ద ప్రాసెసింగ్ ఉంటుంది ఇక్కడ. అంటే మనం ఫస్ట్ అపార్ట్మెంట్ చూసుకొని కన్ఫర్మ్ చేసుకొని ఆన్లైన్లో అప్లై చేయాలి. తర్వాత వాళ్ళు బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేస్తారు, మన క్రెడిట్ హిస్టరీ అండ్ క్రిమినల్ హిస్టరీ అదంతా చెక్ చేసిన తర్వాతనే వెదర్ మనం ఎలిజిబుల్ అయినామా లేదా అన్నట్టు చెప్తారన్నమాట. అంటే వాళ్ళు చెప్పారు థర్స్డే లోపు అయిపోతుంది అన్నట్టు. ప్యారల్గా వాళ్ళు నా రూమ్మేట్ది మొత్తం క్రెడిట్ స్కోరు అండ్ క్రెడిట్ హిస్టరీ అంతా చెక్ చేస్తుండే. అండ్ మొన్న కన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది, అంటే ఆల్ క్లియర్, యూఆర్ ఆల్ సెట్ అన్నట్టు. ఈరోజు మూవింగ్ కావచ్చు అన్నట్టు కన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది అన్నమాట నిన్న. అండ్ వీఆర్ సో హ్యాపీ. నా రూమ్మేట్ ఈరోజు నైట్ వస్తుంది, బట్ నేనైతే ఇప్పుడు ఫస్ట్ వెళ్ళి మూవ్ ఇన్ అయిదామని. నేను కరెంట్లీ న్యూజెర్సీలోనే ఉన్నా, మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటున్నా. నేను న్యూజెర్సీ మూవ్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ 2 వీక్స్ అవుతుంది అనుకుంటా. ముందే వచ్చేసిన నేను, సో దట్ అపార్ట్మెంట్లు చూసుకొని కన్ఫర్మ్ చేసుకొని ఏది ట్రైన్ స్టేషన్కి దగ్గరగా ఉంది అలా చూసుకోవడానికి నేను ముందే వచ్చేసాను న్యూజెర్సీకి 2 వీక్స్ ముందే. మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళు ఉండే ఇల్లు 1.5 hour అనమాట నా అపార్ట్మెంట్ నుంచి. సో ఇప్పుడు మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ నుంచి అపార్ట్మెంట్కి డ్రైవ్ చేయాలి. నిన్న మొన్న ఏదో షూట్ చేస్తుండే, దానివల్ల సామాన్లు అంతా బయటికి తీసా. ఎట్లా పడితే అట్లుంది రూమ్ అంతా. ఫస్ట్ అయితే వీటిని అన్నిటిని ఒక బ్యాగ్లో పెట్టి సర్దాలి, అండ్ దాని తర్వాత కార్లో లోడ్ చేసి డ్రైవ్ కొట్టాలి నా కొత్త అపార్ట్మెంట్కి. సో ఐఎమ్ సూపర్ హ్యాపీ, సూపర్ ఎక్సైటెడ్. ఎందుకంటే చాలా డేస్ నుంచి నేను ఈధర్ అక్క వాళ్ళ ఇంట్లో లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ ఇంట్లో అక్కడ ఇక్కడ ఉంటున్నా. చాలా డేస్ అవుతుంది నాకంటూ నా అపార్ట్మెంట్, నా రూమ్ లేక. దానివల్ల అనుకుంటా చాలా ఎక్సైటెడ్ ఉన్నా. సో దట్ ఐ కెన్ స్టార్ట్ అన్ప్యాకింగ్ అండ్ నా కొత్త అపార్ట్మెంట్ సెటప్ చేసుకోవాలి అదంతా కూడా. అండ్ ఫర్నిచర్ షాపింగ్కి వెళ్ళినా నేను లాస్ట్ వీక్, బట్ నాకు ఏవీ నచ్చలేదు. సో షాపింగ్ కూడా అలానే ఉండిపోయింది అనమాట. లిటరల్లీ ఏం కొనలేదు. అంటే ఆఫీస్ డెస్క్ ఆఫీస్ చైర్ తీసుకుందాం అనుకున్నా, మ్యాట్రెస్ కూడా, బట్ నాకు కావాల్సిన సైజ్లో నాకు నచ్చలేదన్నమాట. సో ఏం తీసుకోలేదు. ఫస్ట్ అయితే వెళ్ళి మూవ్ ఇన్ అయిదామని బట్టలు, కిచెన్ సామాన్లు అవన్నీ నేను అన్ప్యాక్ చేసి సెటప్ చేసుకుందామని అపార్ట్మెంట్. ఏం తినలేదు మార్నింగ్ నుంచి నేను. ఫస్ట్ అయితే కాఫీ ఏదైనా తెచ్చుకుందాం స్టార్బక్స్ నుంచి, ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఎందుకంటే చాలా ప్యాకింగ్ చేసేది ఉంది. అఫ్కోర్స్ కార్లోనే లోడ్ చేయాలి, కాకపోతే నేను సామాన్లు అంతా బయట తీసేసాను అనమాట షూట్ కోసము. సో ఫస్ట్ అయితే కార్లో సామాన్లు లోడ్ చేసి తర్వాత విల్ గో టు మై న్యూ అపార్ట్మెంట్. వెదర్ అయితే చాలా బాగుంది ఈరోజు. అంటే ఇన్ని మంత్స్ మాకు స్నో పడ్డది, ఫుల్ చల్లగా ఉండే. ఇప్పుడు ఫైనలీ కొంచెం సమ్మర్ వైబ్స్ ఎండే వస్తుంది అనమాట. ఇట్స్ సో నైస్ అవుట్ సైడ్. లోపల నుంచి చూసి బయట చాలా బాగుంది వెదర్. చాలా ఎండగా ఉంది అనుకున్నా, బయటకు వస్తే తెలిసింది ఎంత చల్లగా ఉందో. అంటే ఎండనే ఉంది, బట్ చాలా విండి ఉందన్నమాట. అండ్ చాలా కోల్డ్ బ్రీజ్ ఇట్లా వస్తుంది. హోప్ఫుల్లీ ట్రాఫిక్ ఏం లేకపోతే జల్దీ కాఫీ తెచ్చుకొని జల్దీ వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే నేను వైఫై సెటప్కి కూడా అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నా 1 o'clockకి. మార్నింగే వెళ్దాం అనుకున్నా 6 o'clock అట్లా లేచి, బట్ మార్నింగ్ టైమ్స్లో అందరూ ఆఫీస్కి వెళ్తారు కదా, యూజువల్గా ఆ టైంలో ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉంటుంది. 10-11 ఆ టైం సేఫ్ అనుకున్నా. ఆల్రెడీ 11 అయిపోయింది. ఓకే, ఇదంతా నా సామాన్లే, ఇష్టం వచ్చినట్టు పడేసిన. ఇదంతా నీట్గా సర్దాలి ఫస్ట్. ప్యాకింగ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతున్నా. 11కి స్టార్ట్ అవుదాం అనుకున్నా, 1కి స్టార్ట్ అవుతున్నా. ఏముంది 1 hourలో అయిపోతుంది అనుకుంటా ఎప్పుడు నేను, బట్ 2 hours పట్టింది అనుకుంటా ఆల్మోస్ట్ ఇవన్నీ ప్యాక్ చేసి లోడ్ చేసేసరికి. ఓకే, వీఆర్ ఆఫ్ టు గో.
బట్ ఏరియా మాత్రం ఇదే. Goes here. Yeah. Okay. So regular garbage will be rubbish, just the regular Oh, garbage. okay. With the plate, there you go. Recyclables will be glass, plastic, and cans. Yeah. No cardboard. So Okay, sure. see, there's no welcome mask. No mask. Mats are not good? Oh. The fire and acid, according to the fire. Over here, this is the water heater. This is not for you. This is for us Yeah. to service. This water heater is a 40 gallon. So you have 2 bathrooms. Let's right here. Right here. It's not okay. Coming this way. Master bedroom. Okay. So over here you have your breaker. ఈ కార్ట్ ఉంది కాబట్టి కొంచెం జల్దీ అవుతుంది అన్లోడింగ్. ఒక కార్లో ఉన్న సామాన్లన్నీ ఇవి. ఇప్పుడు నా కార్లో ఉన్న ఐటమ్స్ కూడా తీసుకురావాలి. But this is my room. ఫ్లోరిడాలో ఉన్నప్పుడు అవసరం రాలేదు ఇవన్నీ నా కోట్స్ చలిలో వేసుకోవడానికి. ఫైనలీ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ లైక్ 2 years తర్వాత తీస్తున్నాను నా కోట్స్ అన్ని బయటికి. దిస్ హ్యాస్ ఆల్ మై స్వెటర్స్. ఈ బ్యాగ్స్ని మ్యాజిక్ బ్యాగ్ అంటారు. వాల్మార్ట్లో తీసుకున్నాను నేను వీటిని. సో మన బట్టలు అవన్నీ పెట్టేసి వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్తో ఇలా లోపల ఉన్న గాలిని మొత్తం సక్ చేయొచ్చు అనమాట. ఇలా దగ్గరికి అయిపోతుంది అంతా. సో ఎక్కువ ఐటమ్స్ పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ మనం ఇట్లా మూవింగ్ అప్పుడు కొంచెం హెల్ప్ అవుతుంది, ఎందుకంటే స్పేస్ ఎక్కువ తీసుకోదు కదా. సో అలా మ్యాజిక్ బ్యాగ్స్లో ప్యాక్ చేసుకున్నా ఈసారి నేను. డ్రెస్సెస్ అన్నీ ఇందులో ప్యాక్ చేసుకున్నా. ఇలా ఉంది కదా, జస్ట్ ఓపెన్ చేసుకోవాల్సిందే వీటిని. చూడండి, ఫ్లోరిడాలో ప్యాక్ చేసిన ఈ బాక్స్ ఆల్మోస్ట్ 8 months అవుతుంది అనుకుంటా. ఇప్పుడు అన్ప్యాక్ చేస్తున్నా.
ఇదంతా. ఇది నా రూమ్మేట్ది, ఇంకా తను సర్దుకోలేదు. ఇది నాది, ఇంకొంచెం ఉంది. మనము ఇట్లా డైరెక్ట్గా ఐటమ్స్ పెడితే ఏదైనా స్పిల్ అయితే మళ్ళీ కబోర్డ్స్ అన్నీ పాడవుతాయి. అండ్ మనం మూవ్ అవుట్ అవుతాం కదా లీజ్ అయిపోయిన తర్వాత, ఆ టైంలో ఫైన్ వేస్తారనమాట. అందుకని డాలర్ ట్రీకి వెళ్ళి లైనర్స్ తెచ్చుకున్నా ఇట్లా. సో ఏదైనా మన ప్రోడక్ట్స్ పెట్టినా కూడా స్పిల్ అయినా కూడా, బ్లీచ్ అలాంటివి ఏదైనా స్పిల్ అయినా కూడా ఈ లైనర్స్ పైనే ఉంటుంది. ఈ కబోర్డ్స్కి ఏం కాకుండా కొంచెం నీట్గా ఉంటుంది. లేకపోతే ఫైన్ వేస్తారు ఇక్కడ మనం వెళ్ళిపోయే ముందు అదంతా చెక్ చేసి. సో కొంచెం నీట్గా పెట్టుకుందామని ముందే ఐకియాలో సామాన్లన్నీ ఇట్లా దొరుకుతాయి. ఈ సెటప్ చేసుకోవడమే పెద్ద హెడేక్ అసలు. కాకపోతే కొంచెం తక్కువలో అంటే ఇక్కడనే వస్తాయి. ఈ మూవింగ్ గోలా ఏమో కానీ ఐకియాకి అయితే ఒక 10-15 టైమ్స్ పోయి ఉంటా ఫర్నిచర్ కోసం. నేనైతే ఇంకా నా అపార్ట్మెంట్ సెటప్ చేస్తూనే ఉన్నా. ఐ థింక్ ఐ స్టిల్ నీడ్ 2-3 days. బట్ దిస్ ఇస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వ్లాగ్. ఐ రియలీ హోప్ మీకు ఈ వ్లాగ్ నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను. మీకు కనుక నా వ్లాగ్స్ నచ్చితే కంపల్సరీ నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ ఐల్ సీ యూ గైస్ ఇన్ అనదర్ వ్లాగ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.